Hi guys, so kamar yadda kuke gani insha Allah a wannan bidiyon zan yi guiding naku step by step yadda za ku dinga identify din internal and external liquidity. So kamar yadda na gaya muku like a different videos nawa, liquidity abu ne wanda yana da matukar amfani a trading. Ya kamata a ce ka yi mastering liquidity, domin idan ka yi mastering liquidity so definitely za ka fara making money sosai a wannan market din. So wannan liquidity like muna two type of liquidity ne. Na farko muna da internal liquidity and then na biyu kuma muna da external liquidity. So in Allah da wannan abubuwan su ne abubuwan da zan muku explanation for now. So amma idan kuna son ci gaba da kawo muku video maybe akan different trading strategy wanda za ku dinga trading like kuna making money, so ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan channel din. So idan kuka duba kamar yadda kuke gani za ku ga for now na shigo cikin trading view, wanda idan muka duba daga nan za ku ga internal and external liquidity. So wannan su ne two type of liquidity da muke da su a market din nan, wanda anytime like wannan liquidity yana zuwa ne maybe daga internal and then ya tafi external, ko kuma ya zo daga external ya tafi internal. So wannan shine abubuwan da ya kamata ku sani. So in Allah da yanzu bari muku bayanin su like yanda za ku understanding like internal liquidity da kuma yanda za ku understanding external liquidity. So da farko bari mu fara muku explanation akan me akan internal liquidity. So normally idan aka ce maka internal ana nufin like abu na ciki kenan. So wannan internal liquidity din ana samun shi ne a wannan area da muke ce mai fair value gap, fair value gap. Kamar yadda kuke gani like kusa wannan fair value gap din yana part of POI ne, ma'ana point of interest, ko kuma mu ce mai area of interest. Yawancin ku san me ake nufi da fair value gap. So amma idan ba ku san me fair value gap ba, like bari dan ƙara muku explanation for now. Abin da ake nufi da fair value gap like candlestick ne za ka gansu guda uku kamar yadda kuke gani, and then a jikin wannan candle din za ga ya bada gap, ma'ana ya bada imbalance kamar yadda kuke gani, maybe daga from top din wannan to bottom din wannan. Nan ma kamar yadda kuke gani za ku gani let's say from bottom nashi to top nashi kamar yadda kuke gani haka. So za ku ga ya bada wani imbalance, yawancin ku suna amfani da fair value gap maybe wajen shiga trading. So the area da aka samu wannan fair value gap din, so a wannan area shine muka samu internal liquidity. Internal liquidity, the area da akwai fair value gap, so a wannan area akwai internal liquidity. And then muka duba kuma the next one shine external liquidity. Shi kuma external liquidity already yawancin mutane kusan me ake nufi maybe da swing high and then swing low. So swing high and swing low maybe shine area da maybe point in da za ku gani a market. Let's say anytime idan market ta kai swing high ana expecting maybe za ta dawo zuwa swing low, ko ba ka ba. Yawancin ku kun san shi a me support and resistance. So wannan area da akwai swing high, idan aka ce maka swing high let's say area da market ta tashi kenan ta kai wannan level din, and then daga wannan level din kuma ba ta kara komai ba, maybe kuma sai ta yi kasa. So wannan shine swing high. Shi kuma abin da ake nufi da swing low, shi kuma like maybe idan let's say trading ya tashi and then ya zo kasa, so daga wannan kasan da ya zo kuma maybe ba zai kara yin kasa ba sai ya koma zai sama kamar yadda kuke gani anan. So wannan shine ake ce mai me, wannan shine ake ce mai swing low. Kamar yadda kuke gani za ku ga shi swing point. So wannan shine swing low and then wannan kuma shine swing high. So wannan shine. So a wannan level din nan guda biyu, a wannan level ne ake samun internal and external liquidity. Internal liquidity ana samun shi ne a fair value gap, and then external liquidity kuma ana samun shi ne a swing high and swing low na market. So yanzu kuma in Allah ya dabara na muku example yanda za ku dinga amfani da shi a cikin chart. Idan muka duba daga nan za mu ga like yanzu gashi na riga na shigo cikin chart. So na farko yanzu bari dan baku example maybe da na identify in let's say wannan level din, wannan level din shine a matsayin me, shine a matsayin swing high ina, swing point ina, right? And then na identify in let's say nan wannan level din kuma shine a matsayin me, shine a matsayin swing low nawa, ko yawwa. So anytime market tana tafiya ne maybe between swing high and swing low, swing high and swing low. Sannan kuma tana tafiya ne maybe between let's say internal liquidity and then kuma external liquidity. So for example yanzu a nan wajen mu dauka wannan shine high din nan and then wannan shine low din. So yanzu wannan market din mun duba mun ga direction din wannan market din, let's say na farko wannan market ce wanda complete direction din overall din idan muka duba za mu ga yana tafiya a bullish trend ne. So kun ga yana tafiya a bullish trend, anytime muna expecting, abin da muke expecting anan shine muna expecting ya ringa sweeping swing high, ya ringa sweeping swing high. Let's say na wannan swing high din akwai liquidity, so muna expecting ya sweeping wannan swing high din. Sannan kuma wannan shine me, wannan shine external liquidity, wannan saman kenan, wannan swing high din shine external liquidity. So sannan kuma na ga muku internal liquidity muna samun shi ne a me, muna samun shi ne a fair value gap, let's say imbalance. So da muka duba da kanan level din nan za mu ga like nan mun samu fair value gap kamar yadda kuke ni, like nan gashi mun samu imbalance, mun samu gap haka anan wajen kamar yadda kuke ni. So yanzu muna expecting let's say trade din maybe zai dawo zuwa wannan let's say
internal liquidity din nan and then kuma ya tafi ya je ya sweeping me ya je ya sweeping external liquidity. Let's say for example kai a kalan wannan level din nan abu na farko daman za ka fara identify ka ga market din wani direction take tafiya. Idan ka ga market let's say tana tafiya uptrend ne, so a wannan lokacin kai abin da za ka dinga nema anytime like trade din ya dinga sweeping me ma'ana swing high. Kun gane ba? Idan kuma market din tana downtrend ne anytime za ka dinga nema maybe ya dinga sweeping let's say swing low. So mu yanzu anan direction da muka duba mun ga nan market din complete din ta overall din ta tana tafiya ne uptrend. So kuma kenan za mu expecting maybe trade din da kanan level din zai yi pullback. After ya yi pullback kuma zai yi taking liquidity area nan ma'ana wannan external liquidity din nan and kuma ga internal liquidity din. So amma before trade din ya tafi zuwa wannan external liquidity din, so muna expecting nashi ya dawo zuwa wannan internal liquidity din. So kai anan level din nan wannan fair value gap din, so daman already fair value gap daman like POI ne ma'ana point of interest ne, so zaka yi using da wannan area let's say wajen shiga trading. Let's say for example yanzu anan zamu zo mu dauka long position namu mu sashi let's say mu targeting 1:2 sannan stop loss naka ka sashi a kasan wannan liquidity area nan kamar yadda kuke gani zamu ga shi nan risk and reward ratio zamu ga 2 ma'ana 1:2. Maybe nan yanzu idan ka yi risking let's say $100 ne, idan ka yi target naka zaka iya making $200, right? Yawwa, so zaka zo maybe ka zo ka sa limit order, in kuma baka sa limit order ba zaka jira ya dawo before ka shiga trade din, ya dawo ya baka wani confirmation wanda ni ma anytime na fi amfani da shi haka. Maybe ban cika sa limit order ba a trading, ina jiran maybe ya dawo ya bani confirmation. After ya bani confirmation daman normal kullum ina trading, so no need kuma in ce zan tafi wani waje saboda in sa limit order, so zan jira ya bani confirmation na before na shiga trade din. So wannan kowanne kai selecting normal ne, ko ka dinga sa order ko ka dinga bari ya dawo, kowanne kai selecting normal. So yanzu anan level din nan maybe za ka yi targeting 1:2, za ka iya zooming wannan complete chart nan domin ka je ka duba maybe wani next area, maybe wani next level da kake expecting trade din zai je ya tafin. So amma mu yanzu anan ba sai mun yi wannan ba, kamar yadda kuke gani let's say me playing. So kamar yadda kuke gani gashi zamu ga yanda trade din yayi, zamu ga ya zo like ya dawo trade din daga wannan swing high din nan kamar yadda kuke nan already an riga an yi creating liquidity. Abin da ya faru anan trade din sai kuma dawowa zuwa wannan internal liquidity din nan. After ya kuma dawowa zuwa wannan internal liquidity din nan sannan kuma trade din ya tafi direction kamar yadda kuke gani zamu ga ya kawo TP. So wannan shine abin da zaka dinga yi anytime. Maybe anytime ka dinga maybe ka je maybe let's say na je na ba ku example akan different time frame da mutum zai dinga amfani da su, maybe a live video ne kamar na manta. So akwai time frame da zaka dinga using da su, let's say time frame ne maybe guda 4, maybe ka selecting biyu daga cikin su. So a wa'innan time frame din babu daily time frame. Daily time frame daman definitely ko da yaushe zaka dinga amfani da daily time frame as a normal day trader. Shi abin da zaka je ka dinga identify a daily time frame, maybe zaka je ka identify let's say ka je ka identify din maybe duk wani area da akwai liquidity, so zaka je ka identify din wannan a daily time frame and then kuma ka duba let's say complete overall market din ma'ana overall like external market structure din me yake tafiya ne, uptrend ne ko downtrend. Wannan shine abin da zaka identify maybe a daily candle, right? Sannan kuma maybe wannan time frame da na gaya guda 4 wanda za ku dinga amfani da su. Na farko shine zamu dauka let's say akwai 4 hour. Na farko akwai 4 hour time frame. Shi idan kana amfani da 4 hour time frame wajen analysis, a jikin shi zaka yi amfani da shi maybe wajen identifying let's say liquidity, maybe supply and demand ne, maybe imbalance ne, ko duk wani abubuwa da ya kamata zaka yi amfani da 4 hour ne. So idan kai wannan a 4 hour kuma zaka yi switching sai ka dawo zuwa 15 minutes. A 15 minutes kuma a nan ne zaka zo ka duba confirmation and then ka zo ka duba market shift before ka shiga trade din. So idan kana amfani da 4 hour zaka dinga amfani da 15 minutes wajen confirmation, and then kuma idan kana amfani da 1 hour ne wajen analysis, shi ma anan still zaka duba maybe supply and demand, ka duba maybe imbalance ne, duk wasu abubuwa da ya kamata. Idan ka gama duk wani analysis naka zaka dawo zuwa 5 minutes shi kuma ka zo ka duba confirmation. So wannan sune time frame wanda zaka dinga amfani da su. Maybe zaka selecting ɗaya daga cikin su, maybe zaka dinga amfani da 4 hour ne ko kuma zaka dinga amfani da 1 hour ne. And then kuma like akwai wanda maybe suka dan min magana maybe wajen let's say scalpers, idan mutum zai yi scalping da sauransu. So wajen scalping kuma zaka dinga amfani let's say da 15 minutes wajen analysis and then zaka dinga amfani da 5 minutes kuma maybe wajen entry. That's all. Wannan sune time frame da zaka dinga amfani da su anytime a trading. So yanzu mu dawo kan bidiyon mu. Kamar yadda kuke yin da kanan zamu ga yanzu trade din na ga muku anytime market din tana tafiya ne maybe between swing high and swing low, kuma tana tafiya ne between let's say external liquidity to internal liquidity. So idan muka duba da kanan wannan shine external liquidity din nan, like normal an yi creating liquidity a swing high din nan. So trade din yayi pullback kamar yadda kuke ni. After trade din yayi pullback kuma maybe already nan akwai wani fair value gap, wanda wannan fair value gap din kuma shine internal liquidity namu, yana tafin wannan fair value gap din. So zaka iya using da wannan opportunity din kai buy kamar yadda kuke ni anan. Ga example na farko na nuna muku, and then idan muka duba let's say example na biyu da kanan level din nan,
za mu yi identifying in let's say wannan area shine me, wannan area shine swing low namu ko, sannan kuma za mu yi identifying nan area kuma shine swing high namu. So yanzu already market din nan still idan muka duba direction nata daga nan market din tana tafiya a bullish trend ne, so anytime za mu dinga expecting ya dinga sweeping let's say wannan swing high din namu, za mu dinga expecting ya zo ya sweeping wannan swing high din namu. So normally yanzu ga trade din yana wannan external liquidity nan, so muna expecting ya dawo zuwa internal liquidity before ya je taking wancan external liquidity din. So normal anan shi ma abin da za ka yi, maybe za ka iya zuwa ka zo ka identify in let's say wannan fair value gap din naka, kamar yadda kuke ni za mu ga nan ga fair value gap, right? So maybe za mu dan ƙara jiran wani confirmation wani candle, kamar yadda kuke ni gashi za mu ga ya dawo ya yi expecting wannan fair value gap din, sannan gashi ya fara bani alamar move din komawa. So maybe nan gashi za ku ga ya bani wannan let's say wannan morning star din nan, wannan candle din nan, wannan pattern ne wanda ake amfani da shi a price action. So idan muka duba da kanan level na abin da za ka yi, za ka zo ka ɗauki let's say long position naka, maybe shi ma still kai targeting let's say ya dinga wuce 1:2 zuwa 1:3 anytime. Yawwa, so ba ka dinga wani jima a trading ba, za ka ga maybe sharp kana making profit naka. So idan muka play yanzu ma, so idan muka duba gashi kamar yadda kuke ni, za mu ga shi ma still gashi ya zo like take profit namu kamar yadda kuke ni. Daga zuwa let's say swing high and swing low shine me, shine external liquidity namu, and then kuma ya dawo zuwa internal liquidity namu, sannan mun using da wannan opportunity din mun yi buy. So wannan shine. Idan muka duba kuma daga nan yanzu kamar yadda kuke ni, za mu ga yanzu like wannan market din kuma let's say tana tafiya a let's say bearish trend ne ko down trend. So nan za mu identify din wannan level din shine swing high namu, right? And then za mu zo za mu identify din let's say na level din shine me, shine swing low namu. So normal muna expecting tunda market din tana tafiya down trend ne, maybe zai taking wannan liquidity, tunda market din maybe muna expecting tana tafiya ne a down trend. So shi ma'ana abin da zaka yi still zaka identify let's say wani internal liquidity naka, let's say nan ga fair value gap kamar yadda kuke ni, sannan nan ma ga wani fair value gap kamar yadda kuke ni. So nan za mu expecting maybe ɗaya daga cikin wannan level din nan, sannan kuma like one time kuma za mu ga idan dai akwai fair value gap ma still, idan akwai order block kamar yin anan area, za mu ga ma maybe ya iya zuwa ya je ya expecting wannan order block din. So da wannan order block din nan da kuma fair value gap din duka za ka iya ɗaukan sa a matsayin let's say internal liquidity naka. Da fair value gap da order block za ka iya ɗaukan sa a matsayin internal liquidity naka. So kamar yadda muke gani da kanan nan gashi mun samu fair value gap guda biyu a nan level din nan, kuma sannan ga order block. So nan za mu ɗan jira wani reaction, maybe ya dawo ya pull back zuwa wancan level din nan kamar yadda muke gani. So yanzu gashi nan idan muka duba ya zo ya yi tapping wannan level din, after ya zo ya yi tapping wannan level din, sannan ga wannan candle din nan za mu ga bai closing ba, ga wani bullish candle nan za mu ga bai close, wannan body din shi bai closing ba, sai kuma wick din shi ya closing, kuma a daidai nan wajen akwai like wannan fair value gap. So maybe za mu expect let's say ya zo ya expecting wannan fair value gap din nan. So wannan level din shi kuma abin da za ka yi, za ka zo ka ɗauka short position naka, let's say ka sa shi a wannan target din, stop loss naka ya kasance yana saman wannan order block din nan, and then maybe kai targeting let's say 1:2 still. Da muka playing, so kamar yadda kuke gani gashi nan za mu ga like za ka yi making wani 1:2. So idan muka duba da kan wannan candle din nan, za ku ga candle din da na gaya muku nan bai like body din shi bai closing ba, sai wick din shi ne closing, sannan kuma idan muka duba da label din sai ya bamu wani engulfing candle, ma'ana bearish engulfing. So da label din gashi maybe za ka yi da 1:2, za mu ga maybe kai wani making profit. So wannan shine like step by step yanda za ka dinga amfani let's say da internal and external liquidity. So anytime market tana tafiya ne between external to internal liquidity, haka market din take tafiya. Idan market tana tafiya let's say a bullish trend ne, ko kuma market tana tafiya a bearish trend ne. Na gaya muku idan market tana off trend, anytime za ka dinga expecting ya dinga sweeping let's say swing high. Idan kuma market tana tafiya let's say a down trend ne, anytime kuma za ka dinga expecting ya dinga sweeping swing low. So amma dole zai dinga tafiya between wannan external din to internal liquidity din nan. Kun gane ba? Internal to external liquidity. Na gaya muku mai external liquidity din shine overall din shine swing high and swing low. Shi kuma internal liquidity maybe za ka iya amfani da su da fair value gap ko kuma order block ko kuma wani breaker block. So duka za ka iya amfani da su a matsayin me, a matsayin su ne internal liquidity naka. So wannan shine anytime abin da market take yi, anytime wannan shine abin da market take yi. Ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan kuna so in ci gaba da kawo muku like different videos akan trading, still ya komanta ku danna min like and then ku danna min subscribe a wannan channel din. Peace out.